Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah today we will continue our chapter on thermodynamics on chapter 5.3 where we are looking at multistage expansion with reheating. Okay, the cycle of gas turbine for reheating have two types of turbine. Okay, for this cycle we have two types of turbine. First is high pressure turbine and second is low pressure turbine. Between these two turbines, we will have a reheater. Okay, reheater. What is the purpose of reheater? Is to increase the temperature for the gases that comes out from the high pressure turbine before entering the low pressure turbine. Okay. Okay. So if we look at the TS diagram, we're gonna have three constant pressure line, which is pressure 1 is the minimum pressure, pressure 2 is the maximum pressure, and PI. PI is the intermediate pressure. Okay, kita akan ada tiga jenis pressure. Okay, for example, if the air entering the compressor from point 1, so air entering the compressor from point 1, it will increase the temperature. Kita compress air, then increase temperature, and we reach point 2. 2 prime 2 prime is the theoretical value lah, theoretical value. 2 is the actual value lah. Kita tengok theoretical value dulu. So and the pressure increase from point 1, the pressure increase from point 1 to point 2. Okay, and then after we increase the temperature, we reach 3.3 here, and then after they enter the high pressure turbine, the pressure will drop until 0.4, and then we reheat back the gas using reheater, and then the pressure will rise back into 0.5, and then we enter the second turbine, low pressure turbine, and then the pressure will drop to 0.6 prime. Okay, the actual theoretical, and then we repeat the cycle at 0.1. Okay, for this cycle we have two process where we add heat to the cycle, which is at process 2 prime to 0.3 and process 4 to 5. Okay, gana dua Q in lah, and we have one Q out at 0.6 prime to 1. Okay, alright, so for ideal cycle, T3 is equal to T5, T3 is equal to T5, T4 equal to T6. So T4 equal to T6. Okay, the thermal efficiency for this cycle is equal to work net equal to Q in. So since the work for the turbine work out, we have two type. We have two type of turbine. So we're gonna sum up all the work from turbine. Okay, the work from process 3 to 4, 5 to 6. Okay. Again, and we have a single compressor, and then we have two Q in. So sebab saya tulis sum kat sini, sum of Q in lah. Okay. So work from turbine can be written as 2 H3 minus H4. Kenapa 2? Since kat sini T3 equal to T4, T4 equal to T6. So kita boleh tulis sebab work from turbine can be written as 2 H3 minus H4. And the Q in can be written as H3 minus H2 plus H5 minus H6. Okay, so the total, the thermal efficiency for this reheating cycle can be written as HTH equal to 2 H3 minus H4 minus H2 minus H1 over H3 minus H2 plus H5 minus H4. Okay, so this is the for the reheating lah. Okay, multistage expansion reheating. Kenapa expansion? Sebab kita expand dia punya volume kat sini so blood pressure dia drop Okay, alright. So for the real, multistage expansion for a real cycle, tak payah mana, awak just change the value. Kalau kat sini 2 prime for the theoretical, we change the 2 prime value 2 prime to 2a actual. Okay, so for a, kalau kat sini 4 prime akan jadi 4a. Okay, kalau dia ada 6, menyebabkan 6 akan jadi 6A. Tapi dalam kes ni tak adalah 6A. Okay, sebab work net equal to Q in. So ni kat sini tak ada, terlibat kat sini. Okay. Alright, so
If we recall back, apa kita dah tengok sebelum ni, macam mana kita nak improve Brayton cycle. The first melalui regeneration. Regeneration kita mendapat macam ni lah. Okay, H equal to, the NTH equal to H3 minus H4 minus H2 minus H1 over H3 minus H5. Okay, akan dapat yang ni. Okay, so for generation akan dapat yang ni. Okay, dia punya cycle dia macam ni lah. Dia akan tambah 1 kat sini, 0.5 kat sini akan tambah 0.5. Okay, 0.5 prime ni dia punya maximum lah temperature dia boleh reach. Okay, okay, alright. And then kita dah tengok juga dia kalau real awak just change dia punya 4 kat sini ya. 4 kat sini akan jadi 4A. 4 kat sini akan ke belakang sikit, 4A. H2 akan jadi H2A. Okay, ingat bila real temperature dia mesti tinggi daripada yang theoretical punya. Okay, sebab tu yang A ni kat sini, yang 4 A kat belakang ni lah, atas sikit pada 4 ni. Okay, untuk jadi dia punya efficiency pun sama. Okay, dia punya effectiveness pun sama. Buat tukar je lah value 2A ni, 2 kepada 2A, 4 kepada 4A lah. Okay, sebab dia actual lah. Alright, for intercooler, so intercooler kita tengok dah sebelum ni, dia akan ada intercooler between two compressor. Kalau kita tengok tadi yang reheating, dia ada reheater between two turbine. Yang untuk intercooler kita ada intercooler between two compressor. So kita boleh tulis dia punya thermal efficiency equal to H5 minus H6 minus 2 H2 minus H1 over H5 minus H4. Kenapa 2 kat sini? So kat sini kita boleh tengok kat sini ya. Dia sama yang case dalam yang macam yang turbine tadi tu. So work from compressor kita ada dua. Work from compressor 1 to 2, 4 to 3, 2. So kena tambahlah, sum up semua sekali. Okay, so H2 minus H1 plus H4 minus H3 untuk work untuk compressor. Dan kita rewrite balik equation, masuk dalam equation ni semua, kita dapat yang macam ni lah. Okay, so kalau actual pula, just yang 6 ni akan jadi 6A lah, kat atas kat belakang ni. Dan 2 ni 2A, 2 dia akan jadi 2A lah, dia akan naik sikit pressure dia. 4 akan jadi 4A. Okay, akan naik sikit pressure dia. Okay, untuk real lah. Okay, and then lastly, we are looking at the complete cycle of complete improve for Brayton cycle. Macam mana kita nak improve secara complete? Macam mana kita nak improve secara complete? Kita campur semua sekali. Cycle yang ada intercooler, cycle yang ada reheating, cycle yang ada regenerator. So bila kita lukis diagram dia akan jadi macam ni. Okay, kita akan ada dua compressor dengan intercooler, and then kita akan ada regenerator, kita ada composite chamber, and then kita akan ada dua turbine dengan reheater, and then kita keluar balik ke sini lah. Okay, okay. Just kita campur semua sekali lah, akan ada 3 lah. So first of all kita tengok kat sini dia punya TS diagram. So from point 1 to point 2, point 1 ni air masuk kat sini ya. So point 1 naik ke point 2 sebab kita compress the pressure, dia naik. Okay, and then bila naik pressure, and then kita coolkan dia, kita cool, buang kat sini ya. Dia punya cool, so dia Q out lah kat sini ya. 2, 3 akan ada Q out, dia akan ada Q out kat intercooler 2, 3 ni, and then kita compress balik ke point 4. So naik kepada point 4. And then dah masuk ke point 4, keluar pada point 4, masuk dalam regenerator. 4.4 kita masuk dalam regenerator sebelum masuk ke combustion chamber. Kita masuk ke combustion chamber pada point 5, then naik ke point 6. Naik point 6, dah masuk dalam point 6, dah naik dah dia punya pressure ke point 6, kita masuk dalam turbine, kita masuk dalam turbine dan turun dah dia punya pressure kepada point 7 ya, turun ke point 7. Kita reheat balik guna reheater, reheat balik Q in kat sini dan naik kepada point 8 dia punya temperature. And then dia keluar balik pada turbine, akan turun balik kepada point 9, and then point 9 dia akan masuk balik heater, between point 9 and 10 masuk balik heater, kat sini adalah Q heater. Okay, Q heater, and then barulah dia masuk balik kepada point 1 cycle dia. Okay, so untuk complete Brayton cycle improvement, inilah kita campur ketiga intercooler, reheating dan juga regeneration. Okay, apa akan jadi pada dia punya equation? So since kita campur je semua, so dia akan jadi macam ni lah. Dia punya total heat thermal efficiency dia akan jadi W net equal Q in. So kat sini kita akan ada dua turbine. Kat sini ya. Point 6, 7 akan ada satu turbine. 8, 9 akan ada satu turbine. So kita akan ada dua turbine. So seperti saya cakap tadi, kalau dia adalah ideal, so kita boleh tulis macam ni je lah. Work from turbine written as 2H6 minus H7. Okay, sorry. Yang ni
Yang ni adalah work from compressor C yang ni bukan tekan T C kat sini work from compressor can be written H2 minus H1. Kenapa 2? Sebab pressure 4 dengan 2 sama, 3 dengan 1 pun sama jadi, so kita sum dua-dua ni sahaja. And Q in akan ada 2 lah. Satu Q in daripada 0.5 to 0.6, 5 to 6, and then Q in from 8 to 7. So 8 to 7. So kita rewrite balik equation akan dapat macam ni lah. Okay. 2 H6 minus H7 minus 2 H2 minus H1 over H6 minus H5 plus H8 minus H7. So dia punya effectiveness dia tu dia macam ni, H5 minus H4, H9 minus H10. Okay. So so itu saja untuk kelas hari ini. So for your homework, please answer the equation multistage expansion with reheating. So multistage expansion with reheating. Okay, dekat sini beritahu a gas turbine generating set had a high pressure turbine were used to drive a compressor and a low pressure turbine drive the generator. Okay, the air is drawn into the compressor at 10 kilopascal and 35 degree Celsius. So kat 35 degree Celsius, make sure tukar kepada Kelvin. Okay, the pressure after compression and the high pressure turbine is 2720 and 400 kilopascal. Okay, respectively. Okay, the gas leave the combustion chamber at 110 degree Celsius and reheat to 110 after expansion in high pressure turbine. Okay, the entropy efficiency of the compressor is 80% and both turbine 85%. Okay, and the exhaust heat exchanger is used with thermal ratio 0.8. Okay, so kat sini kita akan tengok yang ni lah. Since dia kata reheating, okay, so kita akan tengok bahagian yang reheating lah, yang C ni. Okay, yang ni lah. Kita akan tengok yang ni lah. Okay, awak boleh rujuk yang ni untuk kita punya soalan ni. Okay, sebab dia tengok pasal reheating. Dia beritahu kita high pressure turbine, low pressure turbine and a compressor. Kat sini tak ada beritahu kita pasal tak ada beritahu pasal apa? Regenerator ataupun tak beritahu kita pasal second compressor. Okay, cuma ada satu compressor sajalah. Okay, and then so awak kena jawablah soalan yang diberikan. Okay, yang pertama kena lukis TS diagram dulu. So make sure tulis TS diagram. Daripada situ kita boleh tahu macam mana nak selesaikan masalah. Okay, and then the efficiency, dia nak cycle efficiency. Okay, NTH itulah. And the wood ratio. The wood ratio ni backwood ratio tu lah. Backwood ratio tu. Okay, kita tengok balik yang sebelum ni lah. But since kita ada percentage ni, so actual lah. Actual lah. Okay, the mass flow rate. So mass flow rate when the electric output obtained. Okay, so dia electric output obtained ni from mana obtain electric output? So daripada high pressure dan juga low pressure turbine lah. Okay, so dekat sini kata respectively. Okay, the pressure and expansion in turbine, the centrifugal compressor of turbine. Okay. Okay, so yang kat sini sebab dia beritahu 6500 kilowatt ni electrical output. Okay, electrical output obtained. Okay, so make sure awak tengok balik kat atas ni lah. Tengok balik ni. Dia punya statement ni. Jangan awak salah pula. Okay, tengok statement dia. So kat sini dia bagi K kat kita, CP dan juga gas punya ni lah. Okay, K tu adalah gas punya. Okay, so homework by next class insyaAllah. Okay, that's all for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.